GG, because that Coddle Pango just did not work out. They should have taken one of the priority picks in Alchemist or Underlord in that first phase. So they definitely adapted very quickly. Ancient Apparition is the pick Không chơi khỉ coming phát là up cấm here. luôn. Ooh, how did you know? Thế He nó mới hay. counters healing in Thực my ra bọn opinion, Liquid face chơi off. nó chơi đánh đầu tốt đấy, đánh đầu game tốt đấy, thì mong ban thì không sai đâu. This draft is very brilliant, I think, because gaming they want ban Monkey King to release Alchemist, and they want Liquid to pick it, and they do some counter. And Liquid Bọn saw gaming you là ban đổi Monkey bài King, rồi. okay, I pick Không chơi Doom. bài cũ đấy. And so they have to pick Quarto plus Alchemist. And Liquid, this AA is perfect, I think. So I think first to pick Liquid is win. And I like that we've been seeing more AA, because earlier today it looked really great. The Shard upgrade to his Ice Blast gives him so much teamfight impact, and now that you have the Tormentors, you can get it earlier on in your game. But what I especially want to see coming out of Liquid now is a way to enable the AA. Usually you have to pair it with some kind of stun safe laner, something like a Naga, Come on, something like a Wraith King potentially, something like a Sven maybe. Anything that can pair with this AA on lane is what Liquid needs to look at. And the Sven gets taken out. Yeah, I agree. This changes the entire draft. You could even see something like a Tiny from the mid lane to combo with the Ice Blast at some point. Oh god, again! It's me again! Oh god, I don't remember. I don't remember that. It is Germany. A lot of drinking going on around here. God, that's Not me. awkward. Sorry to do that. Been a long week. Anyway, Faithian, I'm curious what you think about Alchemist now that the patch has progressed a little bit. Do you think that the hero's flaws have become more obvious? Alchemist still a good pick because you can flex, but I think AA is a good counter pick against Alchemist. So it's enough to deal with this Alchemist. Yeah, and if you flex Alchemist to support, it might not that good. We were talking about the potential Alch flex to 4. Thấy Bích thấy with the Darkseer. Bích I Akemi actually phát think cái A I luôn feel kìa. like that would be very cool, because Alchemist is not as Akemi one phát cái A luôn kìa. as he used to be, but not enough teams are willing Thì to đẩy vào rồi, experiment thì with đẩy it. vào rồi. Oh, he's doing it. Akemi phát cái A luôn. Ban Bango rồi kìa. Giờ chịu ban. Nó tự ban Pressure of Ember the kìa. crowd is always a tough one to deal with. Không chơi nữa. So Chấp tiếp kèo. Càng kèo càng Is that what drinking beer kèo does kìa. for you? Dạ. Kia cờ Đức đúng không? I don't know if it's the drinking Hình như thế. aspect that makes you Nếu không rõ cờ I đâu. get the wrong idea. You still have to Mày không chơi là ông actually cấm go luôn. to the gym. Hai bên. We got a Pango band out. It's been beaten now once, of course, just now on the main stage, the Quinn Pango, but it's still something you have to craft your draft around, and they just don't want to deal with the hassle of doing that. Yeah, and they're covering the good Coddle pairs. What makes Coddle really strong as a hero is his ability to reduce cooldowns on these mid heroes like Pango and Ember. So Liquid take that out just so they don't have the pairing that they would prefer, because Gaming took out Storm on their own. So there aren't much left. You can pair Coddle with carries sometimes too, but all of the good mid pairings seem to not be here. And of course the Enchantress is just the celery ban you don't want to play against this hero, but it could also indicate that you might be looking at another Lich if you don't want any Dispel heroes on the enemy side. How do you guys feel about the Alchemist off lane in this patch? You think that's a possibility we can see here? Yeah, I would like to see it flexed, because as Faithian mentioned, it is countered by this AA, so you don't want to put it as your one position, you don't want it to be your win condition. It can still be fine from the mid lane though, if that's something that GG are looking at. Yeah. Was your head already shaved, or did you have to shave your head because they lost a different series? That is the question. Unanswered. Unanswered. Gaming Gladiators, they get a pick straight out of this ban phase. Yep, speaking of shaved heads, I think Void Spirit is kind of the third best Coddle combo that we've seen after the Gamer sợ à? Tango, Gamer for sure. có sao có gamer sợ à? Maybe Không a phải red fourth kìa. pick is when we would see it. I don't know if they would just open this phase. It like reveals a little too much. And do Bọn that. Gami vừa cầm ai? Yeah, Oracle. They have to some save kills. Oracle or Demon. Vâng, And then thằng also số 7 take some pick potential bất chờ kìa. Oracle away from Liquid.
but I like the idea of this oracle with the alchemist. It'll give it some extra survivability nó during these vừa fights, cầm ai đấy. a way to counteract the magic damage coming Yeah. out of both Bọn Doom Gabi nó and vừa Mage ban ai, conversion, ban đứa but nào. also the potential dark Glass. sphere that could still come out at any Void. point. You don't Glass want void, to pick that or look at that anymore now that you have more of it. All right, I'm gonna throw out a mechanics question here to the rest Lấy of you. Oracle I'm ở đây, not entirely lấy sure how this Pick lộ works Oracle kìa. myself. If you Oracle ult Cũng an căng. ancient apparition ice blasted target, Cứ đổi how bài does chơi the nó vui. healing work then? Bộ bài nhanh chát. Is it if the Ban ice phải lấy blast void wears xong pick off thẳng Oracle. first, then you So can- Oracle Ultimate means that all the Các bạn của healing A that rồi happens Oracle at the end. nhau cả. Yeah. So Wow. if you throw it out Vào at xoáy the đi kìa. end of the AA blast, you're probably gonna be Lại voi. Pick void xoáy đi Xem rồi. voi lại đi voi. Okay. and by that time Ông ban Emperor, ông ban Emperor ông lấy con voi, giờ khác nhau mấy. Yes. Got you. So there's the Thôi thì voice đối spirit tượng deny đá nhau pick from Tiếp Team nhận, tiếp Liquid. nhận. And honestly, it is something that they had to do here because Chỉ ra they cả would ba have no way Spirit to chơi đá nhau mà. good Cả ba Spirit chơi đá nhau mà. but it Tom, gives the voi way và to con jump Ember, in ba con chơi online đá nhau and mà. Coddle and Oracle. Even though Oracle does feel a Cứ little tiếp bit nhận. stronger in this patch, Mỗi Ebola chơi khác thôi, mỗi Ebola chơi kiểu khác thôi. as well as more Nó values chỉ to have more khác points lên than thôi early nhưng mà on. lối chơi vẫn chấp nhận. Ờ, Very normal pick. Underlord kìa, thế là thiếu bắp 1. Bên Akamin chỉ lấy bắp 1. Liquid, they really like to Trừ khi play lại định chơi some hero like Thế Akamin mid à? Thế là con Arcane là đi mid à? which they have Thì very 1, 2, 3 long thì damage. as for- Cứ pick Underlord kìa, pick Underlord kìa. Thế kìa, Underlord bot 3, chắc chắn là Underlord bot 3 rồi. They play like this. They like to- Thế khả năng nghĩ là con Arcane bot 2 thì mid ấy. Rồi bot 1 chỉ lấy bot 1, lấy bot 1 sau. Big part Đấy. at team fight. Đây mày ban TB rồi. Chưa biết lấy ông lấy con gì, nhưng mà đi bot 1 chưa biết lấy con gì. I don't necessarily like the techies plus Void Spirit. Ủa mà sao mấy ông kia lại ban con Templar Assassin nhỉ? Sợ bọn này cho ăn cái bốc 1 à? And also, while Void Spirit is a good deny pick, Ok, I think ông ban con because of Void Spirit Templar is kìa. always very difficult, right? Because Templar kìa, chắc là nó kiểu khả năng cao, tôi nghĩ khả năng cao ăn cái đi mid, mà ông kia chắc nó sợ bọn Gaimin nó đảo con ăn cái bốc 1 hay sao ấy. by both Thế ban con Pipe Templar kìa. and Agreeves. Yeah. So he has a way to negate your damage, and with the group up from the Oracle and the Coddle, there's just going to be so much sustain coming out of these fights that the only way to get kills is with Ice Blast. Slack. Bên Without Liquid Ice chỉ lấy bot 1. Blast, Liquid feels cũng chỉ lấy pretty bot 1. scary for Liquid. They might have to play the Nó cái bên nào chỉ có bot 1. farm game if their first few. Bọn này nó vẫn nhất quyết không đổi bên nhỉ? There is no such hiểu. carry can pick. They ban so much carry. Đây cả hai bên chỉ lấy bot 1 kìa. Ừ. Yeah, the Naga Siren. I don't think. Như kiểu đánh chiến thuật ở It's not. team này rồi. And the Ở đây, select would have ăn ở been đây. the Thế bực mấy ông kia vẫn đang nghĩ con game and take that out. ăn cái bot 1 hay sao ấy. Bên Liquid ấy vẫn đang nghĩ con ăn cái bot 1 hay sao ấy. It's an easy Không, one to cuối ban predict, hai con but biết it kìa. is a Ừ. Quinn Ăn ở đây ban Templar kìa, chắc mấy ông vẫn đang nghĩ con ăn cái bot 1 ấy. It would dominate. Tớ nghĩ về con ăn cái bot 2 thôi, bot 1 lấy con khác. So what still dominates the Void Spirit in that mid lane that is still in? Of course, Game Gladiators get overall last pick. They get to also see what Team Liquid throws at them and then try to solve the puzzle with their overall last. I wish they can pick a Timber Soul as carry and they just go Void Spirit to build physical Cuối lấy damage. con nào đây? They can counter. 2 phút, xem lấy con gì. On the side of Team Liquid. Yeah, Team Liquid pick Timber Soul. Bây giờ đang recommend anti armor kìa. But Recommend that's lấy armor great. kìa. Yeah, that's not normal. Cũng không sai lắm, không sai lắm. Lấy What armor không about sai lắm. Lashrak also for GG? They haven't busted out the Quinn Lush in a while, but I'm looking at this Oracle and it does feel like a pseudo IO. You can look for a pairing like that from the mid lane. And I feel like it would have a strong lane versus a Void Spirit. Tôi recommend Team armor. Liquid are Xem having có an lấy issue không? Hay right lấy now thế on lấy their chắc cũng được, free thế pick lấy because all the con chắc solid cũng được. laners in Seeker and Lấy con nào ấy? Slaughter Lấy cũng được. And you do want some kind of setup for AA, but Liquid aren't much of a Naga team. Thunder would for sure go Sao thị Naga trường một here, chiều but trong cái Odeco AK has nó not cũng played it giờ. once this tournament. Usa. Does that count as Bot a 1, setup? Usa bot 1. Not really, but at least it's a strong laner versus Underlord, Nào, and pick it gì gives đây? them objectives. It'll give Các bạn có tên bằng con gì đây? Tormentor. But I don't necessarily like it very much in this game, to be honest. Usa bot 1. And the reason why I don't like it is Đi I kia xem think that trả there's trả just đũa so con much gì đây. damage negation coming out of Giờ là CJ. đừng nên cho ăn cái bot 1, ăn cái bot 1 thì đéo có ram đâu. Have that much impact early game. He Ăn might 1 thì have không đủ ram đâu ấy. Chơi kiểu game 1 bọn Liquid Not a lot chơi ở of đây. knockdown on the side of Team Liquid. Đủ ram đâu, ăn cái Game lấy bot 1 không đủ ram đâu. Gladiators, Vừa gì they mà take phải lấy bot 1 advantage nữa. Any Con gì đó heroes bot in the 1. pool that would thrive in that situation? I like Lash a lot. I also like Puck, potentially, for Quinn. But they're thinking a lot about this pick. What do you think Faith Beyond could be? Puck is good. Puck is You like very Puck? good. Yeah. Armor đi. Yeah.
AM múa đi bạn. Explain a little bit Để more AM about múa đi Liquid? bạn. They just no skill to kill Park and Park. Tại game AM bắn nhãn đi. The classic counter to. Thế giờ cảm giác có AM hợp đấy. Cảm giác có vẻ AM hợp đấy. Ôi, bắt rồi. Xong rồi. Thôi xong rồi. Không À, đi. thế thuộc AK bom 1 rồi. AK bom 1 rồi. For the reasons you mentioned, the puck comes out. Like we said, the Dream Pearl is very good against Void. The two picks are Khó ấy, game này nghĩ khó ấy. Vì con AK bom 1 thì đều có đam đâu, chỉ có game 1 mà còn Liquid chơi ấy. AK thì không đủ đam ấy, không đủ đam đâu ấy. Đây kia tụi mình có giờ chứ. Room này, rồi Ticky này, Void này, tụi mình có giờ ấy. Chứ kể ông cầm con A kìa, chỉ ông cầm A, cao tôi cứng con AK mid luôn đấy. Thế thả nó thả cái mồm đỡ hồi máu được. Yeah, I'm also going with GG. I think they are just. Cái này có mồm đỡ hồi máu đâu mà. And actually, Xem Park hay múa nhau thôi, xem Park hay múa nhau thôi. At this time, because Underlord and Koto they just. Game mà tôi nghĩ con Park là con gánh ấy, tôi nghĩ con Park là con gánh ấy, chứ ai biết sợ đâu đánh đâu. Đúng rồi. So I think GG a better game. Yeah, I agree. The wave push that's coming out of GG is going to make Ursa's lane very difficult. Yeah, I mean, I think like a lot of the time people see the Ursa versus Alk matchup, and that historically has favored Ursa. It doesn't look like that on this patch. Alchemist is a different beast. This is a really overpowered hero. And same with the Underlord. Like the Underlord with the Coddle in lane, just spam out the waves. Ursa can't really dumpster these melee heroes like he used to be able to when he was a lot more overpowered. So I would say, yeah, I'm in agreement with both of you that Gaiman will take this. All right, let's find out whoever wins this on match point. Who will take the third game of this best of 5 grand finals? We're finding out together with OD Pixel and NoTail. Thank you very much, Shiva. Yes, absolutely looking forward to getting into this game 3 of Gaming Gladiators and Liquid. With the draft done, NoTail, we very much heard from the panel. They seem to really like what Gaming Gladiators had going on, and especially as predicted by them as well, this final pick, the puck for Quinn, is one of his best heroes. It's not often that we get to see a late pick puck on this patch so far. I gotta say, it's a really good Oracle game. We also see Ace back on a teamfight hero, or a hero that can offer his team a better skill set. I think what Faith Beyond said is also super relevant to the way this game is going to go. Like, how is this Underlord going to lane? How is this going to turn out? Can Ursa get a good start? Can they shut down the Underlord and delay his items? If they don't, I'm also worried for Liquid. I think a lot will depend on the Oracle, because Faith Edict alone can take away more or less all of Liquid's damage, minus the Ursa and well, eventual physical damage from Nisha. But yeah, also if they manage to delay the Radiance from Alk, các cái I bạn can này see là how hai bên Liquid can smoke take không có đi advantage ngược với of nhau. this, build up a stronger second Yeah, time, get a kìa, vào PKD, game go tiếp for the đoạn role này play. kìa. So Vừa game small tiếp things, đoạn này. Đi cùng hướng small rồi kìa. things will decide the outcome of this game, I think. Kìa, đang đi cùng hướng đúng Lanes, the runes, Yeah. Smoke lại and đi whether cùng or nhau not rồi you kìa. know, some random solo kill could Đúng rồi happen. nhau rồi. Gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, gặp nhau rồi. Thấy nhau sớm rồi. Foxy. It's going to be able to know that there's No, something no, up there no. with the smoke Đánh á. and spelling, so Về luôn kìa. they won't take any further steps. Chắc là mày zero ấy, cho mày đừng zero rồi kìa. Không biết đối phương nào ấy, không làm lên đấy. We'll be waiting for them. Cho đừng zero, không làm The lên. sentry ward is just in range. Lại đánh rồi. Sentry ward, is this a sentry ward? Mà tí nữa lúc di chuyển về lên kiểu gì gặp nhau. Ward on my screen, you see that? Ừ. It's a ward. Oh, but they've not just renamed it, right? Mấy lúc đánh thường ấy, ở nhà có thằng smoke ấy, cứ tưởng bóng cho vui. Anh ở bất triệu này. We got one mid, two mid from each one mid from each team. Có thế không đồng nhau thật. Let's see around these bounties. Chỉ có xem giải và check cách chơi thôi, chứ ra nghĩ thể đeo được. Lại tranh chấp rồi. Cái gì à? Bất kỳ à? They can go. They've got the concoction Ôi, level bom 1. máu They're à? actually Ui. Quinn, are they gonna give it Đủ đam không? Đủ đam không? Đủ đam không? Đủ đam không? He's going to jump Sẽ đủ over chứ? with the Đánh ult. Sao đeo block, đùa. Chờ. They'll set it up for him Bác làm mạng. perfectly. Let's Oh, blood bác làm sao Quinn vậy? to start this game 3. Nisha is not happy about that one. This is usually a turnable matchup for either side. I think the runes also change massively how the heroes can get to play. They're both like very side lane heavy. Void Spirit getting a good rune can easily rotate to especially the safe lane, but also the Most underroad big lane. heroes And in vice Berlin. versa. Puck gets a good rune. Free kill on the supports, threatens the Ursa, threatens Tao the bắt thử rune. thử thức. I'm very curious to see the top lane in Senya versus Tofu. We've seen his card out-trade a lot of range heroes. He now starts with Blinding Light. He has a really good animation. He doesn't have the highest right-click damage, but yeah, just from the animation plus the mischance and how you can put heroes in a bad situation, you can out-trade them. It's not something that we see Or very they đi often. off. Đặc biệt, It Underlord đi hasn't off. been picked very much by most teams.
And I don't think we've seen the A Tụi nó đều chắc chắn yet. rồi. It used to be a thing of the past. Sen nó Chưa biết có một, To chưa biết have these một. two heroes in the same Sen game. nó chơi kiểu mắc quy mắc e. And who's favoured did it normally sort of end up going? You know, which sort of support ends up feeling nice to play in that? I'm an Oracle believer. Yep. I think people sometimes used to pick A against Oracle, but for the most part, people pick the Oracle into the AA. There's a funny interaction with the ultis. If you're able to wait a couple seconds for the Ice Blast to have hit and to let it tick down, that's when you can throw your ult. Because it lasts for 7 seconds on Oracle, and the first level of ulti on AA lasts 10. So you have to wait 3 seconds for level 1. And if you do it after that, then the heal will kick in. But it's also, you can dispel cold feet, bottom lane, some good damage inside, or no. Boxy's going to be ready to jump. Infernal Blade up to Dratio. He's in with the blast off. Dratio's gone. Wow. The lose eye in Wow, return. đổi mạng, So the trade's been made between the cores. Đồ mạng carry. Carry for the off lane. đổi mạng. Yeah, I think you're Nó quite không happy. ngon, Liquid con off lane Archimage looks chết to be không ngon. pushing back into the Doom. Chết bị thò tiền ấy. And if Doom can delay the Alex game, Có đấy, or his own cái game, Doom rất là đã lại chơi cùng dùng always tiền gonna đè accept ấy, that. còn bị thò tiền Delaying thì out is khó more đánh lắm. important than anything. Yeah, the lane gets back. Very good for Liquid. Tớ không ưa cái trò anh ghép có 1-8. He is going Đủ for đam the ấy. boost first. We see this quite often. We've seen it Cho đi against một the tí, Monkey farm King. được mà tí nó đi nó không đủ đam ấy, kiểu gì đánh And nó I không đủ think đam it's ấy. the same concept versus the Ursa. Like Bên kia you còn push giờ the bay back nhảy guard, đi thả diều you're chết, playing into tí the thả diều chết. or in this case, you're playing into the overpower. Excuse me, Fury Swipes. Nó chưa kịp còn A chứ, đã thế còn A chứ. Chỉ bay về xong A ném cái rồi mồm khắp hết. Usa skin cái gấu mà cầu con kìa. Usa kìa, skin gấu con kìa. À khoan. Yeah, and Oracle Versailles, thì xuống try với to kép get the chắc đã back phép guard của as A soon được. as he can. Có tính toán. Mid lane, Quinn, not affected. Nó yet chờ by ấy, the first nó chờ hết blood. con đi xong rồi nó lại Sorry, đấy. Nisha, not affected. Oh, what is this? No. Ôi, đây không? Được. Tí cút, tí thì cút. Nisha trading well and Đi thì say, cút. it's definitely not sort of the setup from that beginning that Nào, shows sẽ here đi in sau, matchup. đi vào sau, đi vào sau, đi vào Seriously. sau. Win again. Oh. The creep wave coming in. Hết mana rồi, mua hết mana rồi. Connect. Boxy looking for a Nhiều chance to jump on Teki, this. Teki. Rồi. Very Hết tough. mana nhưng mà hết mana rồi, I don't know if Quinn is going to be able to contest this CS. If Both so vào. low here in the mid lane. Boxy Không just vào kìa, messing with con him phát as hết much as mana he mà. can. Tự không? Throw forward the mine. I mean, Boxy can go for Đây. this. He's going to try under the turret, but it's Quy not hụt, enough burst. quy Oh, hụt. it was so Đủ đam, close quy hụt, for đủ the đam. sticky bomb to also have the range Nhảy AoE. vào phát là có I sắp think bao that cứu would turn ngay. into a kill. Quinn having to go back to base just before the 4-minute rune spawn. I think that feels kind of bad. Void Spirit doesn't have to miss this wave. He gets the bounty rune, and he'll get the water rune. Rồi, Might even em get bắt two. chạy về rồi. I think Celery will try to stop. Tê về, tê lấy ra thôi. Tê hết mana mà, tê nó cạn mana ấy, không đánh nữa. Ở lại thầy làm gì Making these hết nice cạn mana rồi. moves around the mid that have given Nisha the edge Nhìn ai, in quite a rune few kìa. Thế là nhanh. circumstances in these early minutes. Bắt qua lại rồi. The AI skill Có đồ build kìa. is always interesting to see. Some people go for Bọn này higher toàn phát levels nhanh. cold feet. Some people Phút go thứ hai for bắt the max đầu level ice vortex. Boxy. Ôi, Lane, He's gonna yeah. get the Cho jump cút on đấy, the mua đi Durant. cút đấy. It's gonna be off the mark with the mine. Mua lại cút rồi đấy, hết mana. Ở đây, cút. Quả đấy quy chúng là I think câu chuyện Boxy- đấy. Kill. Boxy almost always hits Lần chết của quy chúng lần chết mà, very cứ miss. chúng ra đủ đam. Rồi em con kia làm tỏ mẹ, con taxi, rồi em làm tỏ mẹ ra. Dratio, he's gonna have to take the walk back to Vâng, base. cái gì By mà the tỏ time mẹ. that he's forced out, as you can see in the CS so far, he's Mẹ, the chỉ lowest update out bản of đồ the đời. course. Definitely having a slightly rougher time. The pressure the Liquids managed to Từ put một onto con it. mạnh về lết bây giờ thành con đụng nhau sớm. Yeah. Quinn is also surpassed by the Void Spirit, even though he got the first blood. It's I think Nisha somehow managed to reel it back. Some people really love this matchup, but Puck was the ultimate last pick. I wonder what Quinn sees. I think it's the coil value and the supports. It's really nice to play Puck against these types of supports. He's pretty slippery this game as well. And Sort of you outside the Remnant or a Doom. You know, this Puck in the mid-game fights, he's going to be tricky for Liquid to keep locked down. And you have a classic combo that we used to see a lot around TI3. The Alliance Coddle Puck. You are always able to blinding light them out of the coil, force the stun. And Chakra Magic is also very good for the Puck skill set. See around the mid. Ready. Setting up for the 6-minute rune. That's going to be a big point for both teams to look toward. Bottom. Rancho tries to step up, but again, Boxy's there ready to keep Zai covered. Gets it aggressively with the blast off. This time not bringing down Dracula low enough for Zai to push on for a kill. Heals and so this was just a straight up save from Celery. More than ready to hold them back with the root. Nisha's gonna get the 6 first. And it's gonna be 6-minute rune spawning up. Quinn is trying really hard to nuke out the wave. Is he gonna get it from the range screen? He Yeah, does. he's just going to play aggressively Yeah, and kill that's off Tofu. Going
Insane are able to take him down, and they'll set up for that rune, and it's a good one. Arcane rune into the bottle for Nisha. It's a very good one. Chả vui à? A little bit slower game than some of the previous ones, I feel like. The other games we've had 6 kills in 4 minutes. Simon's 4 at 6. I mean, Boxy, you know, he's trying his best to shake that up. He's constantly moving from the bottom lane to the mid lane, looking for opportunities to jump. And Celery also having really good XP on the Oracle already. This is a hero you can open top lane. Chiến. If he can take Ace down, Tofu's going to be here Oh. now. Oh, in fact, AC Oh. just turns and takes Okay. out Mickey. What? What? They tried to push him for the kill on the Underlord, but it weren't happening. Lót lại Ace sống kìa, stands his vô lý. ground, and Mickey, he dies for his efforts. Ok, tưởng chết chứ. Copia. Copia. Có. Ui giời, This top lane, we'll see again this Đây sẽ lại. attempt here. Mickey feeling that he could step Sao up. cũng sát chết He được got nhỉ? sort of a couple of stacks going onto Ace. À. Couldn't quite get that last hit in. Tofu comes in with the Đây. blast. Played it risky there to see if he could find the kill. Đây chưa Celery kìa. for the Could not. wisdom rune. Oh, what a player! Săn What a nhau, player! săn nhau, He's săn juking so nhau. hard. Ankles are broken. Yes, Oh, they find him. They're looking for him. Zai, he'll head over as well to help Boxy out. Mà còn It's gonna có take some cái. time to kill him though. Oh, he doesn't get the second heal on himself. Mày phải chết. The jump, he's gone. Boxy picks up the lane. kill. Nisha. This time Mickey's got the backup of the Void Spirit. Lot. Nisha leading in onto Ace. Jump across with the Astral Step. Qua đánh Ace, cứu rồi, he's qua đánh cứu surrounded. rồi. He's going to try to get out with the Fiend's Gate, but Chạy it ra won't được. make it. Cái cổng lâu mà, cái cổng đấy tụ lâu mà. Thà cổng nó tele ấy, còn có hốp hơn. Mickey stays alive. Cổng tụ lâu mà. Damon and Rune, Quinn going for the treads on the puck first. Cười cười. Very interested to see what kind of item build he's going to go for. Overall, Looks like he's going to go full aggressive, get that Witch Blade out as soon as he can. Yeah. He knows that No, he doesn't that should really be have to a- build items to protect himself. Should be able to jump around freely, and if he does get caught, can be Up bailed out by Celery on the Oracle. Can't dispel the other remnant. Ui. Jump with the blast off. Power's going to end up being Bye bye, one. bye bye, bye bye, Lay bye down bye, the bye bye, Dream Collar bye to bye. Nisha alone. Cái Nisha gì gets bye the rồi. pull back on Celery with the remnant. They'll use the Ui blinding rồi. light combo here towards the end Ui of the Dream Combo. ui ui. Nisha, he's more than fine. Jumps in aggressively. Looks Nát ra kìa, nát đấy, mà cái đó Gambino hơi nát rồi đấy. He'll escape, but Celery will not. Đấy, cái Escaping triển khai đầu game Gladiators lose hơi nát rồi both đấy. their supports. Yeah, it looked scary for a moment there for Nisha, but the raindrop and the power treads. Double dam. Strength. B đấy, giữa double dam B thôi. I don't know if that matters in this case, but Vào vào video làm chính not được. enough damage. Coddle Oracle. This Oracle hits special timings. Like, it's one of the best heroes to get early level 5 and early level 7 on. Just the nature of Fortune's End and Purifying Flames. If you manage to get early levels, it feels like a completely different hero. You cut through the raindrops. You're the king of these early fights. But yeah, I was commenting on this XP gain, but now it's 3 minutes later and he's still level 4. Dracho backing off from the lane now that Zai, he's hit the 6, so always will be that imminent threat of a doom coming out on whoever steps up to that bottom lane to pick up the farm, pick up the XP. See if he can start to catch things up in the jungle. He's still at the top, but quite as far ahead as he wants to. We'll see if he can catch up and get back to a good radiance This is gonna be timing. hard. And surrounding him here, Lại vào này. this bottom part of the map around this tier 1, not a safe place for anyone to really step on Gaming Gladiators. He'll protect himself a little bit with the Fate's Edict, but Zai is closing in. TP will come in for Tofu. Tên chi chưa nhảy đúng không? Haven't enough to push back Zai. They're also laying down chưa the vội. Fiend's Gate. Chưa. Gaming Chưa. Gladiators, they want to Chưa. take this fight. The routes there for Ace. Có nhảy kìa, có nhảy kìa, có nhảy kìa, có nhảy kìa. À, tự choáng rồi. As he ends up Choáng stunning đấy. himself. Still look to spend time chasing Boxy out. Ôi Across. ôi. He's into the trees. They won't be able to keep chasing because Liquid, Nghệ vào they lên. brought in the backup as well. Midgate turns up and he's ready to run down Ace. Whip off the DD, throws out an orb. Stun here, thrown the way of Zai. They're pushing back as well with the blind. Thấy không? Ba cái mid thấy không? Củ ram ấy. Mới thả diều ấy, cái cai nãy giờ kìa. Cái mid buồn mà. Để con bị ba cái buồn gì không? Ba cái buồn gì đâu? Đuổi mà, thả diều ấy. Cái này gánh con bắc ấy, ở tới con bắc con gánh được ấy. Con không nghĩ cái này con đuổi anh không? Ba cái này để đuổi vào được đấy. Đấy kìa mà bắc gánh ấy. Oh, such a good fight for the puck. Perfect DD scenario, and this is why he picked it versus the voice. Mà Usan skin cho buồn cười nhỉ? Hai chân bé tí hồi chạy chạy. They don't see the matchup the same. Người ta trên to to, hai chân bé tí. Spirit heroes, Cười vậy. and this is what you see. Pick. Thầy kiểu sao Call làm on như him and thế? he can't use the simulate nor astral step. Trong kiểu mất cân đối ấy, trong kiểu này thành cái răng ngược ấy. Ừ. Người trên to đùng mà mỗi hai chân cho bé tí. Như kiểu hoạt hình của trước đây. Hoạt hình của Mỹ. Hoạt hình ấy, buồn cười vậy đấy. Con ma cũng bị như thế. Supports and levels. Yeah. Almost Cái con a nice ma balance. We got it Được down. na kiểu này. Nó cũng như thế. Oracle missing
Con Na là hóa hình, nhưng mà hóa hình mỗi thân trên thôi, thân dưới là của mấy con trò đồ ấy. Ừ. Thân dưới có con giúp đồ ấy. Thân trên có to con trên thôi. The hot start that you'd hope to see from the final pick puck. Yeah, very hot. For a moment, I thought Nisha was bringing it way back, but looks like it's still worth giving Puck the first Mắc blood. quý mắc ngay. Got the lead here Mắc on quỷ all à? three cores. And that advantage được phép is à? close though, still overall 6-8, less than Chơi để đường ấy, chơi quỷ để đường thôi, để đường đi ram. So we've Để had nhanh a đường DD đi ram rune, thôi. we've had an arcane rune, and I think we had an illu rune. So what it was missing is the invis and the shield rune. Các nhà có cầu các nhà vừa phía lính vừa đánh qua rừng luôn kìa. But still, 12-minute rune coming up. I think chà, it's Trời Pusa ơi, thì chúng mới được. điện are chém. probably thinking about, looking at. Pusa khỏi sớm kìa. See how sort of the timing of the carries keep up. I mean, already Mickey, he's got the Battle Fury done, a very decent timing. So a high chance that he'll be able to do his best to keep that gap closed between him and the Alchemist. Dyrachyo still trying to find his way towards the relic. Stacks coming out for Tofu. This area is starting to get. Mà cái đô tap blood là mua theo kỳ không, hay là mua theo đợt đúng không, hay là mua vĩnh viễn nhỉ? Could help him finish it. I Cho mean, it's thắng. a really slow Tháng. radiance, I would say, like Cho really được. slow. It's not the fastest. He's neck to neck. Làm with tiền Ursa, với thế làm gì who vĩnh has the viễn. Battle Fury, so if Liquid get wind of the stacks, Chơi đấy chịu rồi. Chả gì vĩnh maybe viễn the gì. angle, they might want to go there. I mean, we're going to see Gaming Gladiators try and set things up with that combo. Dream Coil and Cả mấy cái Blinding câu thoại Bolt mà ready của to bình luận go. viên ấy, Tofu giờ ban and cái trận Quinn. đi. Heading up Tôi towards mua, the top, tôi see if mua. they can maybe Nó có catch theo out kỳ Mickey cơ, at theo this kỳ point của in the game where TI. he's just got the Battle Fury Mệt alone. rồi. Combo could be enough to burst through in. Yeah, so the thing about this A hero is that you really want to be. Lúc không có DI thì nó chỉ spam mấy cái câu mà Reacting, như kiểu reacting, có đam hero, cái thứ Your skill mấy set câu is mà generally pretty bình hard. thường. You have tanky heroes that tank a lot of spells. Mà mấy câu hay nhất thì là trong TI hết rồi, trong sách. Start thumping. Yeah, sure. Maybe it's still fun, but rule of thumb is you really want to be going first. Đâm. Oh, top lane. Van Boxy, he's going to try and get through the twin gate in time to get away from this. It's not But quick look, enough. They'll hold him behind. Quinn gets another kill. Dominating now in the puck. Space is there for Gaming Gladiators to look to take the tier 1 tower. Yeah, this looks like a tower secured for them. Alchemist nearing Radiance. But we're also getting to the Roche territory for Liquid. They're the team that could probably take it way before Gladiators can. Alc doesn't want to do it with some naked Radiance, unless he gets a special rune. Until then, yeah, I wonder when Liquid will look to do it. It could be coming up at nighttime. 14-minute rune coming up, so illusion. No, what did I say? Invis. Xuống ăn con cô Tông này. Zai wants to try and make something happen down bottom. Tofu, as we saw earlier, this area a risky place to be for the supports if they're not prepared to fight as a team. Last time around, Gaming Gladiators, of course, bringing the Chỗ này numbers ăn che in. mà fan vì sướng này. These stacks continuing to grow, so huge amounts of golden HP sat here. Okay, region. I mean, do you think is there any sort of chance for Liquid to contest this area that they've got stacked up so heavily, Gaming Gladiators, or? I mean, there was. I think the smoke with the Void Spirit and AA could have opened up this area. You are worried about the position of the Oracle. Oracle's at the right place at the right time. I wonder Ăn che bắt đầu farm. if it's a sensible play. I don't think so. I mean, Bù they're already tiền. farming it now. Dyrachyo's Yeah, going to get it's too so late now. much from this. Yep. That's Thằng ăn trên nó vẫn farm được Radiant cơ. that's over Phơi bao nhiêu 1,000 rồi? gold. Cấp 10. Nó vẫn nhanh chứ. Vẫn nhanh, vẫn vừa 4 ra này vẫn nhanh. Sort of stacks like this, you can expect the next time to come out pretty Ôi soon. ôi. Bottom lane, Ui they're ui, chà getting chà, on the chết jump luôn. onto Tofu. 2 triệu. Quid should now be able to take Lại this volley tier out. on themselves. Taking them a little bit longer than that of Gaming Gladiators with that top push around. lại Aces chơi on volley Đây the lại out. board. Việt Nam kìa, voi Nam này. Still get it done. Doesn't look like Gaming Gladiators want Lại to voi Nam này. heroes down here. They're happy just finding the farm elsewhere on the Mất map. co. Các bạn cứ dạy Yep, hư người chơi. out getting to his timing is much quicker this way. Mất co kìa. I do Cao think thủ an early nhầm BKB, lẫn, could quên. help you. I think what you're probably Bạn đánh mà trying quên. to get ready for is this Roche fight that Liquid might force. BKB out Bài kìa. definitely be a game changer. It will help. Cảm giác ăn lót lên bài sớm hơi sai nhỉ. Team cho tuần đam lý mà. Give vision for his team. Con voi cái này lên đam lý nó có lên phép đâu. Cái đi chặn được con AA là chính. Phép mỗi con A ấy rồi không đáng ấy, lên mỗi cái file chặn mỗi mua đấy không đáng rồi support đấy. Có thể là nó lên vì con thằng ăn che ấy, để lúc bị trúng TIA thì còn dùng là thằng phép để chặn ấy. Chắc thế. Thay vì đấy xong lên tổ cái Crimson ấy, để tốt hơn đấy. Crimson hoặc là mấy cái kiểu tăng giáp đội ấy thứ ấy, hay hơn chứ.
của Solar thôi ấy. Oxy just always makes some kind of magic happen. I chắc think là if he để- gets to Nhưng mà start, đánh nhiều mà, cậu mấy con voi vào, con Usai vào đánh tay mà, thì cậu cầm cái Solar mồm ấy. open up for his Kiểu course. này Levi con Anche rồi. Gonna try and set up things Ừ for đấy, the rồi dream lên, coil tôi there nghĩ around here. cái Solar ngon hơn chứ. Solar này cắm mồm ăn ke, rồi thì cắm mồm Usai. He's away, so a couple of missed ults there. Usai lên cầm đánh thì cắm mồm Usai. He's gonna turn it to Duracho, but Duracho he'll turn and take him. Ui rồi. Another bit of a Gỡ tiền, freebie gỡ there for tiền. Duracho caught in the Các jungle. bạn ăn Seeing cái the nhanh vừa big lên. win. Gỡ tiền rồi. Keeping his distance, they're trying to push them off the tower, but Gaming Gladiators likely to Giờ keep ăn this, ke vẫn this tôi push muốn going đánh around vuốt the vẫn siege được. creep, as they'll take another tier 1. Yeah, I mean that's what you see. They go on the Void Spirit, and A doesn't really have any other way than to Có hết just kìa, throw out the con ulti bắt and có hope hết that kìa. his team will turn. Hầu hết kìa. I think Liquid really want to either do a smoke themselves or force a fight on their terms where they're gonna be able Rồi to tí get con Bắc mày múa, tí con Bắc có gậy đẩy cái lốc thì tí múa kinh vừa được. or Void Spirit for that matter. Giờ có mời có blink thôi, It is giờ có nighttime, blink thôi. so Ý là Roche is in the có top gậy lốc area. thì nó See múa kinh Boxy vừa được. starting to mind it up a little bit. Đây kìa, nhìn không? Nhìn vừa rồi không? Nó thả kiếm xuống nó bú vào tù kìa. Enter into when you're playing against the techies. Yeah, Thằng kiếm xuống đâu là bú vào tù. I think you want to do it in the next 3 minutes. So the next Roche also spawns on your side. Blink kìa. Cái này cũng Usa cũng phải nha. Tao lên đồ sớm 2 phút kìa. Have something to say about it. They'll have a solid shot doing so with the BKB done on Duracho. I think that would be super important. Quinn going for travels next. I think it's very nice. If you manage to get a shard later on the call, you have this puck travels, and the way you can kind of split the map and play the map. The only real catch they will have for the puck is the Doom or the Void Spirit. Void Spirit can be a lot less reliable. Yeah, phase shift blink. Should get out. See how soon they want to try and go for that Liquid team fight. The Game Gladiators will bring, will certainly be there. Fiend's Gate's back off cooldown. These items from Ace coming into play. Pipe of Insight done. He's well on the way to being able to get that Crimson Guard secured before the next team fight. Orb of Destruction on the Ursa. One of the better neutral items to come back into the game. Nó múa ấy, bắt đầu múa rồi đấy. Bắt đầu múa rồi kìa. We're fighting for the rune here. And Nisha's going to make the jump. It's going to end up being top. Just Bật hết lên điều gì kìa. Ơi dí bật hết lên chạy. Being very Cứ làm conscious gì of được. those power rings. Super important for both of these mid heroes to try and utilize. I think Gaming Gladiators is pretty happy with what's going on. Sure. Spuck getting a little like bigger and bigger, and Al getting to the Splink Dagger. I don't think you're ecstatic about the game. I think Liquid's also Chúng quite tôi bắt fine giờ ra with hơi thiếu mana ấy, tí vào gậy lốc đỡ thiếu. There's no hero to mess with late game, even though you have an Oracle and even though you think you can survive with the Thì Al, xô you kìa. might just not be able to fight back. See, look, Gaming Gladiators. Thì xô kìa, rồi thì xô kìa. To step into Roche Để first. người chơi. I don't think you let this happen if you're Liquid. It seems like they're kind of doing exactly that. They're not really setting anyone up here. Maybe not quite expecting Gaming Gladiators to go for it as early as they have with this timing. Maybe not appreciating how quickly Duracho was going to be able to get the BKB on after the Radiance and the Blink. And feeling that they wouldn't try and force this. But Gaming Gladiators, they're into the pit. Yeah, Liquid, they're not aware of this at all. I wonder if they're not aware or if they're just giving it up. I think a lot of these Roshans do happen with other teams not being aware ever since the map got bigger. Because, you know, they could be out setting up for Tormentors, getting the Wisdom Runes and whatnot. I mean, there's 19 minutes, not much is going on, but yeah, they get it. Quinn, he's ready to Bắt force the còn fight now búa with the chứ. Blink, Witchblade, now the coverage of the Aegis. He's just going to feel pretty much Không, invincible Aegis. jumping in on these team fights. Có Berlin là bắt đầu Tiếp. nghĩ nghệ rồi. Lên cả hai. Blast the Doom. Theo ăn đó lên cả hai kìa. Put it on the out, but I do like Có it Crimson more cả pai. because you get to go in and open the fight for your team. Tôi thấy cái Solar ngon đấy, thật ra thấy cái Solar ngon đấy. Yeah, kill you once, they should pay. Một là búp lấy thêm tốc đánh cho con Anke là chém người ấy, dồn dưới người ấy, hoặc là hai là cắm vào mồm của Usa ấy. Hai cắm vào mồm Usa con voi ấy, cắm vào mồm Usa con voi ấy. Ngon mà. And has the catch to put a stop to Insania's escape. I have a feeling Không cảm giác sao là game của Solar ngon hơn đấy. Stun in range if if Ace was playing a different hero. The Underlord's certainly feeling good. Doing very good. And getting all the items at all the right times. Nisha trying to get a free tick on the Đi Aegis. good. That was incredible damage. That was one. Thì giờ chưa có lốc mà, chưa gậy lốc mà, tự nhiên chịu thôi. The power of the Deso build that we're seeing come to Tí gậy lốc thì bắt đầu hơi khó đấy. Go for added damage. I think maybe he wants Orb of Destruction too. I don't know if they have any more tokens. He used all of them. See where we want to head for next. I mean, now Voi that để the xô Aegis chém đau is phết nhỉ, there con voi on để xô, Gaming để xô và Gladiators' chém đau side, phết nhỉ, nhưng mà thêm hai cái tẹo luôn kìa. they're probably not going to be too interested in fighting the fight, at least until Do cái Mika's lướt got his đi của nó ấy, BKB, nó rất là and bình very thường. close to having it. Gaming Gladiators on the other side, they really want to force the action. Lúc They know phát that nổ they've là got this rất little là bit of a lead, and they want to push that. They want to take these team fights.
to what Quinn can catch. Hoặc Wiz lên à? Mid. Coil timing right, Nisha. Đi xa, đi xa, tụi đi xa. Open up with the silence. All over Đây the là dream nhá. coil. Ui and dồi, blasted choáng. back Ui. with the blinding Nghe. light. It's a clean Cô kill. Sao chúng tôi- đây thăm kìa. Chance for Nisha to escape. I think Quinn is gonna Còn sau lần nó thả dây xong rồi con cao tay rồi để ở ngoài, đứt dây bị choáng rồi đấy. Combo vừa lớn. Might jump on the AA here. Combo kinh vừa rồi. Yeah, he's going for this big time. We'll be fine. Bây giờ Silent trước thả dây, rồi gần hết Silent rồi con KR nó đạp con voi ra ngoài, đứt dây choáng, giật để cái xe. Towards the tier 2 fortification will be there from Liquid, and Mickey does now have the BKB complete, so maybe more of a BKB chance kìa, we'll see anh KR the BKB Surge kìa. turn up to the action. Still could be hesitant though into this Cái này age Gambit đánh sớm á. They know the Gaming Gladiator is strong. Không They're gì gonna vậy? try. They smoke up. Ừ. 10 seconds until Cây pin Nisha's back này in chỉ the game. khai đánh sớm rồi này. Đúng rồi, vì cái bạt buộc đánh sớm ấy, vì lên tí con Karim với con anh Ke yếu với con Usa mà. Oh, They're there we gonna go. go. There with the jump. They'll drop Đều down vui the nha, distance đây đều vui right. nha. The false promise comes out from center. Đúng Ice rồi, Blast connects as well. GG trying to do their best to protect Ace and get him Ui, out of sao this. chạy bộ à? Nisha jumps in, gets the catch on the Okay, Topher with the red, but okay. Topher's able to put the back, still goes down. Có They've giờ lost cú the rồi. call, and they will Ui, sao lose thả nhiều Ace kia as vậy? well. Dragged two-man concoction. Catch on to Ui Nisha. rồi. Nisha, he gets burst. They're able to combo him down. Quinn jumps Nga. back in. Hoặc vẫn They đang turn muốn. towards side. Nga. Dragged taking Ừ, that vẫn đang down sống. with the swipes. Đây They're là sống. stacking up Đây, there xe for cú rồi. Mickey. Dragged will back off. He'll look to reset. Usa phải quá. Giờ là Usa nó phải rồi. Ui, cua. Gamin cua. Bắt đầu Usa. Có anh Ke đi chắc rồi. Anh Ke phải đi chắc rồi. Usa sẽ chết rồi. Đâu, đâu. Ui, anh Chen Được. Ui, Ok. anh Chen không khỏe lắm. Lần được nào lần rồi. Cảm thấy- Đây. Đâu, Chen chi đâu, mẹ chúng mày cao thủ. Ta mở đây, tao thả đứt rồi. Kìa. Tắt. Nhục. Rồi sao? Tí đi cút. Mày nhá. He missed a hoof stop. Ui, He might have been in a bit of trouble. Ui. Here, Celery's the only one to get caught. Duracho and Quinn, they'll stay safe to the side. I mean, an attempt there from Liquid, but it doesn't quite work out fully in their favor. The second Gambit line of đi. Quinn, it was too much to deal Usa with. They cảnh could có deal bác with him kìa. once, they couldn't deal with him twice. It looked really good in the beginning. You got the Ice Blast after the Oracle ulti, which Bên means Gamin he's thì never gonna heal. vừa ăn Chen vừa bắt. All these Underlord items just kind of Con voi not dẹp working sớm out quá. for him. All the healing, all the Nói chung có AP có game này con bắt khỏe, con bắt khỏe, bắt khó vậy and ra. then as the fight goes on, the Đam nó to kiểu của get mấy game mình gặp ấy, more đam nó towards to the bắt nó khó ấy. They just have too much. They're gonna look to go again. Boxy Chứ stepping out. con bắt còn exit chứ, con bắt còn exit chứ. Mà bọn Liquid nó vẫn chưa lên Orchid đúng không? Big item. Chưa nào lên kích kìa, lên pai, con đun lên pai. Huge amounts of Rồi, con đun lên spell pai on vậy. Duracho. Kìa, đun lên pai Send kìa. things up onto Zai. Giật đấy. Backup's coming in with the Fiends. Zai in a whole world of Thôi xong rồi, pain. đun cua rồi. As he's out, Cao thủ and with không the thể lên creeps được. pushing in, they can go Đun for pai. another tier 1 tower. Usa trên đâu kích đâu, có Usa như đây còn lên DKB cái gì, trên đâu kích đâu. That's an Oracle hero. Là thằng Odegaard cũng phải cái cấp nặng dễ nhất cùng. New meta in the finals. As a high chance, right? We know both teams they love to play at Chắc Liquid biết as thế nên well. không Very đeo kit luôn. capable with this hero. It looks so strong, this Fate's Edict. Odegaard Bắt thiếu ý bắt có lốc đấy hết mà. Không lấy lốc này, có lốc này. 100% resistance and thế chắc là trông chờ con Odegaard rồi. Kaya lên Kaya Yasa kìa. Kaya với Sangay. I'm not sure. If you're team Liquid, you have to Cái get on the Sangay. backline. You're gonna need to smoke, find an angle. Thế I tin tưởng think Odegaard nine will be rồi. in your favor. I mean, Ới một phát làm always giải is công nặng when luôn. you're trying to Lên lốc kìa. get towards the backline. So if they're gonna smoke, I hope it's gonna be Cái đánh kìa, 30 đấy. seconds. Nó cái đánh kìa, nó sai đâu. Ừ. Sai almost Kiểu gì got phải lên ấy, kiểu gì phải lên Solar lên cái đấy để tia cắm mồm Usa ấy. He really needs his as well. I mean, but he's pretty much sort of the prime candidate to make those jumps, try and isolate the Oracle at the backlines. But as we're seeing, Quinn's been very good with the Anh way Kay that farm he xe máy, has the anh Kay silence rất ready farm xe to máy. protect those that are getting jumped by this Void Spirit. Ui, sao ăn cầm đánh BKB, thì of course, ngọng once thôi. it's done on Nisha, will solve that issue. Yeah. Mà giờ anh Kay là lên đam ấy, chứ nó không chơi trò gậy xanh búp nữa, gậy búp xanh rồi đang làm phép thôi. Boxy going for the solar crest. Búp xanh đồng đội tăng cho con Alchemist làm phép ấy. Full Halberd now done on Ace, so even further away. Là sắp lọ chắc, kiểu ra làm phép ra ông thả bình And, sắp lọ a lot of chắc. this time that Nikkei's going to try and command the fight, it's pretty useless if he can get him with that disarm onto the Ursa. Đây voi đây, xem này nào, 2 điểm để tô. Game này tính chính ra game này con unlock giàu rồi chứ, giàu vừa lưới. Đồ kìa, chứ là unlock game này giàu vừa lưới chứ. Is he going to find him in time? Chứ ui, Tự vào. Close. Nisha out in the không kịp. the TP and the trees, just in a point where he's still short the gold for BKB. About 200 gold. Oh, he's he'll taking have the it. portal. He's taking the portal. He's going bottom. He's on his own.
Zai's gonna catch Ok. wind of it. I think Ui. Derecho, he Ôi, did come chém down luôn. for a fight. Oh, maybe he did come down in for a fight. Đu luôn. He's gonna get doomed, but the Đu rồi, concoction was there in đu rồi. time, and he's Thế rồi, got thế rồi. Zai. Ô, đu khi đi à, Zai ô, đu being phải đi down à, upon, đi he's chắc got rồi. no chance. The ice blast will get thrown the way. Ô, đu phải lỗi quá, đu phải đi cửa Derecho, vừa but there's lỗi no quá. follow. They Mình chạy vào rừng can't được thế. capitalize on this. And now Thấy insane, thấy trên he's in bottle trouble. ấy, thấy trên bottle cái xuống mà vẫn còn đường farm ấy. More than happy to just Lỗi walk quá. into the fight there. Derecho knows he's strong. He just heads down Cái lấy there bottle for nó the nhìn twin gate, nó starts bottle the nó nhìn fight rõ lắm off. mà. Liquid, they're struggling. Ui, They're falling dí luôn kìa, behind. dí luôn kìa, Lisha dí luôn kìa. starting to get played around with by Ăn Quinn. chưa? He has Dí luôn got the kìa. BKB at completion. So will manage to have that sort of safety if they do ever follow up on these sort of jumps. Okay. Bắt He's kìa. gonna get in. He's gonna try and go aggressive on Cầm the đánh, last cầm one. đánh, cầm đánh, Another câu good giờ. pace. This is Cầm a đánh, pretty bảo rồi mà, impossible cầm đánh. kill to try for. Cay chưa? I'm to use the ult on an attempt Nhiều to người gì cầm escape. đánh vào mồm cũng hết. Đấy, lên bát kìa, nó có lên ok đâu, hay bát không kìa. From Ace is it's so much to worry about. Like you think you get a guy alone, Này, but bọn the next Gabi second chơi they're bài với five phát there là anyway. Liquid lại ngọng rồi. Playing around twin gates, playing around the map, it just feels really bad. If you're Liquid, you cannot dodge fights against this. So hard for them to go on any of these teams. Gamin đánh chắc đấy chứ, Gamin triển khai bài đánh chắc đấy, kiểu chỉ bài khai bài khá tốt đấy. Pick bài đánh kiểu tốt rồi ấy. Ui, linh kèn, thôi xong rồi. Thế ai bắt được nó? Linh kèn rồi kìa, ai bắt được nó? Tắt linh kèn rồi kìa, thì ai bắt được nó nữa? Quinn has been really showing why they pickpocket this game. The core has always led into something. Doom giờ chịu rồi, Doom giờ chịu con bắt rồi. Witchblade, I think it's all been working Rồi out. Doom Linh chọn Ken nước kìa. lên gậy xanh rồi Doom bản thân thôi. Ừ, có mỗi trò đấy thôi, chưa làm sao để vào Doom nó nữa. Ui, định bắt à? Hai kia không hiểu nhau à? Thế đấy, cầu rồi là con Anke định bắt nữa, định bắt con voi mà con bắt kiểu nó không hiểu ý. Bắt nhảy tên nhảy ngoài, thấy không? Thế con Anke đứng khựng một nhịp ấy. Nếu mà chỉ là câu tài nguyên thôi thì nó chạy ngoài luôn đấy. Đây này có Anke đứng khựng một đoạn, kiểu đang đánh hay lùi ấy. Chắc là kiểu hai ông không hiểu ý nhau, rồi và hai ông kiểu không hiểu ý nhau. Anke muốn bắt mà con bắt lại muốn chạy ngoài. Đồ ba lấy gì đây? À, giáp, cái đấy giáp không? Cái đấy là giáp đúng không? Bầy giáp rồi. Xong rồi được cái phản đam nữa. Kìa, Robo lên chỉ số kìa. Vâng, Robo chỉ số kìa. Underlord thì Underlord áo này tốt chạy. Underlord áo này để tốt chạy. Né nữa, né thêm 10% né cũng được, né để né cũng xa ấy. Né cũng dồn cả cái kiếm thiên đường ấy, cái là kích người như cái Stormhawk né. Chiều. Không, bác đánh không? Bác kìa, bác đánh kìa, bác đánh. Ui, Anke rồi. Usa, hồi tầm, Usa cua. Ăn này như sao vùng cua rồi. Usa cua rồi. Hết rồi. Cái đam rồi. Bên cái đam rồi. Chơi Anke phải như này. Đấy Anke là phải như này. Đấy Anke phải nhảy đấy, ông đánh Anke trên game 1 bảo thả giường chết. Đúng game 1 mà Anke nhảy vào thả giường chết mà, bắt ai đâu. Vào cày chết. Nice try. I don't know what you do if you're Liquid. Like you kill this Underlord. It's the guy who puts the Fiend Gate down. It's kind of the best target for you. Mang tiếng là có Usa nhưng mà lại không được Yeah, Usa. he buys back, gets back into the fight, and Derecho, he's fat. Anh sai, mất tài nguyên kìa, đều A không? A ném hết cả chiêu vào con Underlord, sau đó và buyback về, đâu hết tài nguyên, thấy không? Lúc con Anke nhảy vào rồi, có A không còn gì luôn, A đến cái tay luôn. A hết chiêu mà, hết cả cấm chiêu vào mặt Underlord rồi. Thấy không? Lúc con Anke nhảy vào là con A không còn chiêu đấy, không làm gì nữa đấy. Lại bắt kìa. Ui xong rồi, ban mồm. Ui, Voi ngọng rồi. Ui xong rồi, tôi qua Liquid thì cút rồi. Liquid vẫn ngon lắm nhỉ. Vẫn đánh tổ không chắc bằng bọn Gami đấy, Gami đánh tổ đã chắc hơn, đánh chắc hơn nhiều đấy. Chắc là Gami chắc hơn nhiều luôn đấy. Thế đấy đánh là bọn Gami, cứ thế bọn Gami đánh chắc hơn nhiều luôn. He does have an Abyssal Blade Blink, so easier said than done.
Đúng Liquid tuần tới nhỉ, pick bài thì không tới, còn được pick bài Ido mà chỉ triển khai không tới. Ido có mà triển khai không tới, không tới tầm ấy. Doom làm gì đây? Blink ra Doom à? Blink bắt à? Blink Doom bắt à? Ô sao biết bắt được gì? Ui xong, ui ra bị gì kìa? Ui ra kìa. Bắt đánh kìa. Ăn lo cho exit kìa. Vừa lời. There's a potential way if you actually just Biết à? Cầm để biết đây. Biết rồi. Cầm để biết rồi, cầm để biết rồi. I think the 5 seconds Cầm exit để biết rồi. double overpower from Ursa would kill Có him. bài rồi, thế là bài rồi, bài rồi. Did give up on his Cầm corrosion. exit không biết, có bài rồi. Not the corrosion, but the what's happening here? Are they gonna jump on the Tormentor? I don't think they want to. Cho It's đi still được. not really a good opportunity for Liquid to find a fight. They have to sit back and just let Gaming Gladiators take it. Cao từ lời có sát kìa, gì gọi con đội kìa, I có hội think kìa. as Ursa, he can maybe kill the Yo, Alp, hội. given a Doom on Oracle and just given enough time to hit him, build up the Fear Swipes. It could be a way. You have to cut that. You have to deal with the Halberd. And Nhưng if mà your khi cả BKB cảm giác là doesn't- Liquid support rồi đấy, if it doesn't die, Liquid BKB, support đấy, then đánh không Oracle's chỉ khai được gonna ấy. start disarming you. Này là không lợi thế không? Không chỉ khai được ấy. Bây giờ bọn Gamin đang khỏe rồi, They khó show đánh lắm. what they need to do. Nisha has to do some heavy lifting. Thùng mẹ cửa ở đâu đó, thùng mẹ một cổng ở đâu đó. Thà của con muôn cổng ấy, còn đép cô rồi bây giờ thùng mẹ một cổng I rồi don't even ép kiểu gì consider nữa. spells relevant anymore. I Thì think cái boss là dí vào ấy. having this much of a lead, like Correct behind mà his vậy. team, it's so easy for him to choose. Đấy, cứ when, chịu lên where to cast your Solar spells. kìa. Con A lên Solar kìa. It does feel like this A didn't really work out. They just get the huge items out now. You know, Tofu's been able to treat himself to support a đánh hex. Hết, thôi xong rồi. Bú đuôi hết rồi, thôi xong rồi. Các bác bú đuôi hết. Đã vui nha. This smoke could hit. Các bác sắp có Octarine rồi. They're trying to step out with a smoke. Các bác sắp có Octarine You rồi see kìa. both supports, they did Đéo this in đéo the bắt game nó, too. đéo bắt On nữa. that, I think they were losing. Or did À, they bắt ăn to rồi. Ôi trượt. He's off the mark with the way he starts the fight, and even so, this is an underlord with an Aegis. Ngồi nào, Ui, ui, ôi. thôi Be able to get the jump with the Dream mùi Coil and the cua Waning Rift. Tofu heading over. He's going to look for the hex into the Ui. blind, but knocks it back. Ui, Finish off có thể Nisha, nguyên. no further catch. Ơ kìa, đánh luôn. Không chạy. Đánh luôn kìa. Ôi. À, kinh nhờ. McKay's going to Kinh, try kinh, it kinh, for more, kinh, caught kinh. by the halberd Căng, and the căng, căng, silence. Ôi đây có vẻ back luôn Starts rồi. to back up, but now he's ready to get back inside. He's made the jump. À, mở cổng cho đội ra, nó mở cổng cho đội ra. Chemical raise the BKB off first in the concoction. Ui, The thôi, director just ui, ui. walks in, stands À. up to two supports, decimates Insania and À rồi được, Boxy. à được con Ready for con more. AK à, AK không hồi máu kìa. Turns to one À, side, AK không hồi máu. pops the Nhưng mà lại bị BKB, chặn áp phép Boxy rồi. jumps in with the blast off to try and Dậu hold đấy it Ui, with the ui, Ring. ui, He's ui. back up to full Ui. HP. Another concoction thrown down. Ui. Onside jump forward here from Quinn. Đây đấm đéo gì bạn ơi. Nhìn con AK kìa. Ui, AK nhảy chứ. AK người ta đúng rồi, đúng tượng AK người ta, AK nhà mình ấy. Trận này Odeco cả thằng cô Tùng mới lại bài tẩy. Ừ, bài tẩy đấy, còn cái Oracle kiểu trí vãi đái. Ừ. But guess what? Fiend's Mà một cười ấy, nhìn con ăn ke ấy, cứ kiểu trên nhìn game 1 game 3 ấy, kiểu ăn ke nhà người ta, ăn ke nhà mình ấy. Cô Tùng ăn ke nhà người ta. Cô Tùng thì cứ làm đứt dây của Bắc. Và Odeco thì phá con ăn chê. Con bắt này mà khỏi é không để cái này ông để mà bắt phải quá. Trời ơi, bên Gamin nữa, bên Liquid không làm nào phải xử lý con bắt đấy. Gamin hiện tại là không, bên Liquid bây giờ hiện tại là không cách nào xử lý con bắt đấy. No buyback Oracle. Doom nó có Lycan rồi, đã làm gì được. Maybe. Ursa will get to. À, Sam nó này có con Oracle ấy, còn mấy thằng dồn đam phép có con Oracle ấy. Em gì đấy. Con Usa không dồn được, Usa bay vào dính cầm đánh vào mồm ấy, đéo dồn được cơ. Ừ. Thấy không? Cái thằng gì mà bắt đấy, nó là thằng gì mà bắt đấy. Ôi sao? À, cút rồi. Thấy không? Usa kìa, bay vào thằng gì kìa. Usa bay vào thằng gì kìa. Usa làm tội vãi, bay vào rất làm gì luôn kìa. Ôi xong rồi, chặt kìa. Ma Usa. Thôi xong rồi, hết rồi. 2-1 rồi, hết rồi. GG. Thằng nghỉ con gì à? Bảo là nghỉ mà đánh trời thằng nghỉ nghỉ đâu nữa. Double Ogre still supports. Đi rồi, quả đánh đến cổ ư quả đánh deep thật. Gaming Gladiators. Sao bọn đi đi, just quả too sao bọn đi đi. Just too good. Là con ơi trí vãi đái. Liquid, they need to Thôi, adjust for the next tớ đi one. ngủ, sáng mai để xem kết quả. This game, they Ngủ vậy.